Welcome to the Uganda Catholic Television on Tuesday, the 13th day of May 2025. My name is Sande Gloria Aboch and I am here to present to you Uctv News this evening. Traders in Uganda under their umbrella body Kampala Capital City Traders Association Kasita have formally petitioned the Uganda Revenue Authority over the recent suspension of groupage tax clearance for imported goods. The suspension announced by URA on April 24, 2025 came in response to the complaint from some traders about exorbitant tax charges imposed by container leaders on individual consignments within groupage shipments. However, Kasita chairperson Thaddeus Musoke Nagenda criticized the blanket suspension, urging URA to instead engage in dialogue aimed at addressing the conduct of a few unscrupulous individuals rather than dismantling a system that benefits many traders. Kitegeeza nti badde bagamba nti omusuubuzi ajja kuba anyigirizibwa. Tulowooza ekyo kijja kuba kirinawo bwe kitaasa. Not to allow any person who is in business or having a substantial percentage of goods in a container to coordinate it. Lwaki okulembera container nga tuli mu busuubuzi? Kubanga tolinaamu na bintu bimala. Providing a clear and transparent documentation mechanism where the client can acknowledge the taxes declared and other expenses, which would enable him or her best in case of any appeal or mediation required. Empapula zino twalabye nti zirina okuba nga ziri kiriya bulungi nga zirangulula bulungi omusolo ogusasuddwa. Singa omusango gujja wano nga ku ofiisi nga tusobola okuyingiramu n'okutabaganya abo abayinza okuba bafuniyemu obutakkaanya. Establishing a formidable reconciliation mechanism through the sector leadership before Kasita Uganda and other parties. Okuteekawo akakiiko kasobola okutabaganya abasuubuzi abayinza okwemulugunya ku munne sente zamugamba okusasula. Couple companies are availing the preferable rates of clients to the clients and container coordinators to promote transparency. Effective communication and sensitization of platforms to cargo consolidators, container coordinators, as well as the general membership to carry out sustainable businesses while observing compliance with the authorities. Mwachimanyira mwachulira nga Uganda Revenue Authority egamba nti eweze abegattira mu container motojja na Papula Rule gibayita House Bill of Lading. Ekyokubiri mwawulira nga Uganda Revenue Authority isiza memo nga Dr. Okakaye Commissioner wa Field Service akulira okusolooza nti buli container yonna ey'engoye bw'eneesukkanga $2,000,000 gunaaba kumpi 7 era eyo teyisibwa okutuusa nga supervisor yakkiriza. Era mu kiseera kyekimu mwawulira nga Uganda Revenue Authority ejjayo emiwendo emipya naddala ku ngoye ez'enjawulo. Ekintu kye mumanyidde ddala obulungi bajjabo ne bassebo tetunnaba kweddamu okuva mu Gwomwonaana omwaka ogwedde n'oweekitiibwa Pulezidenti yatuwandiikira ebbaluwa taddangamu tusinkana. Akalembereza akabaddewo kizibu nnyo kaleetera mu nkola mu kiseera kino olw'ensonga eziri mu kiwandiiko, naye ng'emu ku zo mukimanyidde ddala bulungi bajjabo ne bassebo nti Congo balwana, South Sudan bakyankalamu, Kenya esoloza emisolo gya wansi, Tanzania emisolo giri wansi.
n'olwekyo mu kiseera kino ng'akatono ennyaka kyajja kibeera kya buli az'amaanyi Uganda Revenue Authority ate okwongeza emisolo nga tetunnaba nakwesootinga n'owekitiibwa President ku nsonga ezasigala mu ddiiro. N'olwekyo nga tumaze okusinkana abaleeta zi konteyina mu kibinja, ne tusinkana ababitika ku mmeeri bakimpa, ne tusinkana abasuubuzi, ne tusinkana n'abantu ssekinoomu abakugu, tuvuddeyo tugamba Uganda Revenue Authority nti ekikolwa kye yakoze eky'okuvaayo mbagirawo n'ewera abagatta ebintu ng'ate tubaze nampapula tikikolobero, kubanga waliwo ebintu bingi ebiri mu transit, waliwo ebintu bingi endagaano ezaggwa, waliwo bye balina mu bondi ebitavaayo kati, waliwo n'ebiri e Mombasa ebiremeddeyo, kubanga bill of lading yewo obwannannyini ku bintu byonna by'otisse oba bya gurupegi oba bya ssekinoomu. Kati tolina bw'oyimirira nga nze naleeta konteyina mannya ga muntu omu ku ttiini namba emu, kati ontume nti nze nkusolooleze bali bonna abali mu konteyina mbakuleetere, ng'ate etteeka ebintu libimpa okutuusa lwe mbisasula ne mbisa ku sitoowa ne mbigabanya. Tewali kubuusabuusa, ebaddeyo abatono ab'ebulugunya nti banyigirizibwa ku musolo ne babasaba ennyingi. Naye ekintu kino kirimu ensonga enkulu ennyo Kamisona General, nammwe kye tulina obaddiikiriza bibiri. Ekisooka, nze omusolo nga natise konteyina n'enjigatta pingi, mbaamu ne clearance e Mombasa, mbaamu n'entambuza okuva e Mombasa okujja wano, mbaamu ne bondi n'ebirala byonna mbigatta. Nze neesaba omuntu omusolo nga byonna mbitaddemu, ebintu mbijjeyo mbitadde ku sitoowa zange. Tekisoboka. Waliwo abamu nga bakayana bituufu, naye abangi bakayana bikyamu, kubanga addira nga amaze obimutuusiza ate ye n'ayagala mubalire ku musolo gwe yawadde mu URA ng'ate kosti ezirala teyaziwadde. Sebo abagatta konteyina tebakola mu Red Cross, si bya kugamba nti mulimu gwa ggwanga, nabo basuubuzi bagattamu ebintu nga ze yataddemu ate ekozijjamu n'oluvannyuma nefunako amagoba mu ennaku oyo gwakulembeza. Hongera Sana Uganda, a presidential mobilization body operating under the office of the president, has donated over 10,000 coffee seedlings to the Alur Kingdom as part of its efforts to promote peace, development and commercial farming in Zombo district. While receiving the seedlings at King's Palace in Atiak, Vincent Ochaya Orach, Deputy Prime Minister of the Alur Kingdom, expressed gratitude, noting that the donation will greatly benefit the environment and enhance the livelihoods of local communities by encouraging sustainable agriculture and economic growth. Hongera Sana Uganda, under the President's office, has supported Alur Kingdom with over 10,000 coffee seedlings in a bid to promote commercial farming in Zombo district. While receiving the seedlings at the King's Palace Atiak, Vincent Ochaya, Deputy Prime Minister Alur Kingdom, said the donation of 10,000 seedlings to the kingdom will have a significant impact on the environment and local communities. Orach added that this will also promote reforestation and afforestation in order to support biodiversity conservation. I think one of the key avenues for fighting poverty is agriculture. And you look at agriculture in terms of what is that agriculture is more perennial than the seasonal. So our seasonal can be the maize, beans, soya, name it. But to rely on a perennial agriculture understanding is more rewarding because it is passed on. Ashraf Muyomba, the national coordinator Hongera Sana Uganda, noted that these seedlings will enhance ecosystem services and provide economic benefits through sustainable forest management and foster community engagement and education on environmental conservation. The coffee seedlings, but it also marks the beginning of our partnership as Hongera Sana Uganda and as also the president. It marks the beginning of a partnership with the Alur Kingdom. And from today onwards, we are going to work together and we shall do more to see that our people are empowered
and we, as well as continuing to usher especially the young people, now probably the youth, ushering them to the production sector. We are humbled to be here and we thank you very much, sir. Meanwhile, John Pascal Wapokura, Minister of Land and Production, Alur Kingdom, expressed optimism about the donation and outlined that the seedlings will be distributed to farmers to restore degraded forests, establish community-led forest projects, and support climate change mitigation efforts. I think at this level I want to give my sincere appreciation to Operation Soil Creation. They funded us after the revival process that we did. They funded the project with 1.8, and that's why you actually see the factory just as new. But of course, where that money went, we expected at least something that could actually trickle down to the farmers for buying coffee from the farmers directly. This initiative will strengthen partnerships between government and traditional institutions, raise awareness about the importance of environmental conservation, and inspire further community-led conservation initiatives. That's all we had for you from the international news highlights. Let's take a look at what makes history tonight in our segment Today in History. And that's it for our Tuesday edition of Uctv News. My name is Sanjay Gloria Abwatch.